I was your promo at our CTV as well Ghana's #1 television. A brasso say a year in Samudwa and Sakana and Sabuabo no separate to CTV Kasiepo. Yade as some war and some of the Dawson, some media Santem with the Aquatini Ewmo and say an electoral commission nature Mudia say ballot papers. Yeah, what shall say war plenty no, and just an America don't go wunty. What train so answer. Yadimuchemu ever some war. A fay. Yefri one more, you be remu and some fro emu. Ora Arban, Kingsford, Samana bag when you're at Chamene. Oh, member Shebe Fedia two Jaya, which mu at the actress and who be ya pa, so a member Shebe Jano, ya boa woman yaso was saying, oh, would you media would ye emu. A do remu mononi, semu, uremu mononia. Israel and Sensemo man, woman swano, if we are say any amount for would be Brinoa, Edwano, Atomubia, Nusumuchimu, Yade Ebeba, Afrobika Winum, and a year, Yabwa Waninano, Nayade Sum was a CTV Kasiepo, and was a ma Ediasa and Temo Facebook, and so my CTV would do one more. But like in the Sona share for a drink to us here, not yanking can emfa Emma war, and we can come for me. I think one now was your brimu. What the Shekron Akwasi Appiah. Me and Umra, nothing 7 inch. They'll find some more. I was your ancient seven was said, na young fire Emma war. Yes, I say, Eddie free letter for one more Akache, woman for a Kaya, Akatona bro. Now, woman, when you could see any Yakwa Twaba, and I'm so Amanche, ya electra commission, any Frank 24 Econo, Wamu Egusu den Dendia, not just a washer, see a crea, ballot papers, no, war print here, Sebeye, not that you be ballot box anymore, whatever team, Amubia, over to a bar at the Amano, and so for Fiantuata, and we're dying a bamo, and not done the baby to ja, say, Mamma. Wanoya kwafa by Edema Ghana Freedom Party GFP among no na say mame epiadonko wadani bekumsua wadaya wanswade no nam so electoral commission for the krata tenten bayia Ora Samuel Tete ya wanoya director in charge of operations Edema Electoral Commission Edene Sasha sia wadi tuja chemu di achese asam no asi no ayara wo sempa nanso ne nyina mu no ayade se Electoral Commission adwumadi awodo awodie no wobeto aso nanso wo hwe sede afia pem ahonkro de okruminu amamra no article 54 no etie no a na chese wo kiremu a ebre no eba sei se ye kwakoto aba na obi efiri musa ne ya closing nominations a ewo se wotumi edi nefuadu eto no mo makwan se wom di nipa foforo ebekọ akosi wono anamu ewo no mutu won hwe nimu kwan se wobeye ne saa edi afiri eho no mo na so ni nnamu electoral commission se yenka ema abusuane Ghana fo nyina entie se ballot papers no a wode ehudwumadie ama se won print ne de eyade se enei wo home so na watwentwen so answer no ahunu ba bia enei wo mode asem no befa eni ti say ye ka say presidential ballot papers na electoral commission chese akato na bro nanka wono mo aprint awie no ena mama ye kwadonko ni wonti wono mo atwentwen so answer. Ave yanto so na yenkopi mo memra hye bedwafie no memra hye bedwafie chamehne eyura Kingsford Alban Sumana Gbagben wodi atudwa ya wo kiremu di achese mra hye bedwa na wo no so pa niti wo mehia se Ghana for better wachi na wo mamra hye bedwa no ayede CTV Kasiepo eto aso. The creation of this important project today marks another significant milestone in our quest towards enhancing the infrastructure base of the parliamentary service as part of strategies to transform the institution into a resilient and dynamic parliamentary administration. As we unveil this building for use by the service, I encourage each and every one of you to take ownership of this space. Let us make it our own by taking very good care of it throughout and making sure we practice proactive
maintenance culture in this place. It's important for me to emphasize to the hearing of everybody that any democracy anywhere is as good as its parliament. If the people are to benefit from democratic governance, it is the parliament, which is the mirror of democracy, that is the focus that should be strengthened. Because apart from lawmaking, it is parliament that has the only function of oversight. And it is parliament that should ensure that our collective efforts, whether in terms of energy, in terms of resources, in terms of trust, is properly applied to the benefit of everybody. So strengthening parliament is not just the duty of parliament, but of everybody. And we have to work together to make sure that our people don't suffer and struggle to elect us in vain. Yetwa CTV area from CTV Kasiepo no eso e de ama wona ye de ani chiremu e wo boko unim se boko metem wase asore de den ema ye kasa ibinu moti yanom wose do a epiremu oden so akode ama manfo bi eno nam so ema so ya wona hwe fisem so e wo man Ghana mu e de ye curfew ato ye bokofo eso eno ena kusase mabunu ebuafu ya wo chemu di achese ni mani bia ampanyifo hwe na wonyi sa curfew no a wode ato won mo eso do sane se womunu ne se ene no enye wonko ena wokon woni womanfo de busuakuo bi na ekon nanso womo de ampanyifo agya wo mo nti wono sere se ampanyifo yi curfew no emfiri won so na wongidie pass enye no ena ebema mentime wase no eto atwa na anu ya mentime wase e ba ye nam so ema ma be samiensan so enam so etia no wose do. We need a lasting solution. We need it. We need a lasting solution. We need lasting solution. We need a lasting solution. We need a lasting solution. We need Afe yefia ni nchiremu wa mampaida da John Dramani Mahama wono etu franka ediama eni de si amonyoko eno ne woguso ya wo bo apro no wo bo ne nto a na eno de akopim ewo lugni ye no no wolensi abato mpeso no so ewo atifido mantem no emu ho ena wode akwakoto dwa ya wo busa o mampanyi his excellency nana arodankwa ekufuado ese daban ne breben ena ganafo enhwe nana ado animuo se wode na adwuma to wo se mampanyi broni bese se wo resign se mampanyi sane se sabre ni mo mampanyi na adankwa ekufuado no nya mameye mampanyi na wono his excellency John Dramani Mahama edi suodo eyade se no wo mampanyi na adankwa ekufuado edi ni mu pa ya no wo chese wode sidi no ewura baby a eni kwanse wura sabre ni no sidi to dollar na ya 4 Ghana cedis enso nei 17 cedis empo eni achire sabre no wo chese mampanyi da resign no enei ya 17 cedis no ebreben no be resign mampanyi da e de ensemisa hodo bebre no a ena bisa woni na be de achire Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia. After the 8 years we have gone through, we don't have the luxury of experiment. We need experience. Bawumia and Nana Addo came with very sweet words. And I asked Nana Addo one question when we were at Pandai. He said, Yetisikaso, I come there. And so I'm giving him one question. Sikano and he, where is the money? And in Lugni, I'm going to add one more question. He's on video,
And he said that Kufuor's time, 1 cedi, $1. Mahama and Mills' time, 2 cedis, $1. And that if he were Mills and Mahama, he would resign. I'm asking him, today, $1, 17 cedis. When is he going to resign? He should tell the people of Ghana when he is going to resign. And he should apologize to the people of Ghana for the hardship that he has subjected us to. And instead of going in peace with his vice president, he wants to foist his vice president on the people of Ghana. And the main reason why he is afraid to hand over to Mahama, he's been saying it, I won't hand over to Mahama. I won't hand over to Mahama. Who are you to say who you hand over to? It's the people of Ghana who will decide who you should hand over to. But I know that the reason they are afraid to hand over to me is because of accountability. Because we are going to ask questions. We are not going to let people who have stolen the money of the people of Ghana go away free with the money. The Arise for Change and Economic Growth, Ekuba, Kwai, Chanitiakan, Essay, one more soy and central for Enshemu. Yawadi to Jatch say, we are said you offer your power, no, any piano, and what I say, and say, woman painted that John Trabadi Mahama pair and a bit to me Ghana for Eddie Free Wayard and Kwasumu, Ghana man Penix Excellency, Nana, Adodan Kwakufuato, Eddie Dr. Lajan Woodwamia, Eddie Eremu, and I'm so am I in central for Enshemu, what you are to ya, and Yama Woodway, or person or Kogan and children and trust so. Eko boho dawuro no wade boy His Excellency John Dramani Mahama ema obedi omanpanyi bio. Regional Crusade yebeye dedi kan wo Ghana amanyosem emu afenso omanfo dodo na ebekai eya amanyosem ya ababese ekoni nani ne ekoso sabre na wabra National Coordinator Isaac Dako ekasa anase working kai enkrata no eno che say Crusade no ebetimi aboa ama omanfo ni na ehunia ekoso economy nim se enyi anampo no ebofom as the economic bazaar and gave series of lectures on the economy, now shudders to talk about it. Now all the lecture notes on the economy have been shelved, and Dr. Baumia is talking digitalization. But you and I know that this technology was introduced in the country even before he started active politics. Digitalization has transformed society and the economy for many years, long before NPP came to power. Dr. Baumia has failed in managing the economy and now turns to digitalization, a global technological revolution that cannot be attributed to a particular individual or government. With or without Dr. Baumia, digitalization will go on. With or without NPP, Ghana will make progress. Ne kwakwamo otunsa dia fret memofo ensentrofo enkunku na nanima trankonya asofofo emebunu imams ene NDC party members ni nase abato da no eso a wono munyire won ho na aba no won fentum so ema NPP amanyoku no na fe wontena se enhwe se dia kenkan no so ebetumi akono sanse coalition center en obedi kan ediclare no sanse coalition center en obedi kan akenkan abano ansa will collaborate with institutions to periodically organize training programs, conferences, and give skills to the business group to enable them to maintain their businesses. We are also to ensure members of the group also benefit with the welfare and other beneficiating businesses. Mr. Chairman, invited guests, ladies and gentlemen, as you all bear us out that the country's economic growth is very poor under the current government, and this group made a lot of suggestions to it in the 2020 fiscal year when the group was formed, but they were ignored.
ignored. Those suggestions were ignored. That is why we are all facing this hardship. Truthfully, the NPP does not have any solution to fix this economy. That is why their flag bearer is running away from the economy. CTV CTV Kasiepo and waso egusua o ehwe na wani gusua wo hwe but on Facebook ne so my CTV do one about like ne so na share fa adwenkyere so eto ase na yen hwenkenkan emfa ma wo ma yewura mu ani PP amonyoko ni mu ye de wuram e wo Kwabre South abato mpeso no so na wo panyini ya wono na wo gire mu ede ama ani PP amonyoko ni timu ayo no nyamfo Christian Edu Poku wono mensi no krache panyini na enei wode atodwa ya wo chebodi achese wo manpanyin excellency na na dodankwa kufuado ene MPP amonyuko asundwe nko a ene won hwehwede am omayimu ene nti wonyinni ese afiabato mu moja bi ebehwe agu mentime ho asesa yobumbo bi ebeba na akwakofa hwenhwen ene basabasa ye bi aba wode se bu atudwa wabra no obo apro ene ntoa. Na watchwe mu eda memene da the push campaign team on Nyamfo Christian Edupuku eda wano ekopie mu ewo nkruto bi te sasa sayimu bumso nkura wodo mu ene timamu foko share di nkomo rere fifie mu ekoton won party ene wo parliamentary candidate se brebe so na monfo na to aba ede ama na eno nam so emane timamu fo no so ejiwa wa tu pa ema wo shebo ese Dr. Elijah Mudubamia wutu franka ede ama MPP amonyuko ene parliamentary candidate o no mo Nyamfo damata ama apianimu asalam Wombeto aba ede amawo ne kwasi adaso the push campaign team ekokosra intribu ho ene hemai na hemai no Nyamfo prince ya boaten edi wanim ema woko ene asafo bi te se Pentecost Roma ena Methodist asafo ekosomye no achi wasan ya kwankwaja som ede ema district chief executive of Kwabre South Nyamfo Christian Edupuku ese nei no waba abesom na woko Christian Edupuku kasaye echirimu de chese dokredi se one party no bi dinkonimu afia bato mu a na ejina enkabo ene adwumaden eyo eni nti wobesere pa eso obibia o wabato mpeso ano so nka no mum na wo mu ano nton party ne nsem se beye na wombetumi edi enkonimu afei bra won rensonso nim no wodi tudwa echirimu de chese wobesere se de na dankwa kufuado ahyebo no se bibia ni wono mu a besi na edi mojahwiegu ana basabasaye abo afia bato nim no wene wombeye ne sama na yi nti obi so hwe kabo emra free SHS mobile no free SHS mobile ebetira ba mobile na ye ko to aba ama Dr. Mahmoud ya no so atwa so ya bai obo free SHS dia no ka ku fo so obo health insurance scheme no wa kai ya papa JA before adena ya modi fa kai o ma bani ko ma lu so ya e ka bo so fa me so mo e ku ko kiti any free SHS je na mo pe ave yengogo piemu oche ememu na yeremu oche memu achimbo summe na nanoma trankonya oba hema ya owono mo na na kwatema menchem ya wotoso mienu na naima ade atoja ya wode ade se de to IGP Dr. George Akufu Dampare ne dom ani mu se ditetu ni bremu a akato na brone akwakoto aba ni mentimi wase bi asore wo achimso aduro ne monte so fa na hensem honi nti wobesere ese ne mrante ne mema no wo so wo mo emegu krodua mu se be ya sodwie ebedadie
ɛwɔ nsɛntwofo nhyɛ mu akyem bosome na nanom atrankonya frɛ yɛ no wɔba hema ya ɔwɔ no mo nana kwatema manchem ya wɔtɔso mienu ɛkasa yɛ no wɔkyem de akyɛ sɛ mentem no wase bi ɛyɛ asɔde wɔn pɔtɛm no mo a ɛwɔ sɛ posi mu mpanyifo Dr. Kufu Dampar ne dom ɛne wɔn a ɛka wɔbambɔ ho nsɛm ɛhwɛ wɔbambɔ ho nsɛm so ɛpagya wɔn ho mene so do bɛpie mu akyem so aduro ɛne ne keka wo titiriw ɛne bra yɛkɔ akɔto abɛn sanse ahensɛm mu ntokwa ama no ho mene so paa ama sese yi brim south mansi ne mu titiriw ɛne akyem so aduro ɛhɔ ɛnwokra sɛ dwofo nhyɛ mu no ase wɔbahema ɛde tudwa ya wɔkyem di akyɛ sɛ bɛyɛ mfie dunum ne akyire ne yɛ otu ɔhene baako a na ɔte akonya so wɔnom no ɛmfa asomdwe ɛmfa ɛmaayɛ ama ɔhene no ɛbɔmɔmfo bi paa ama sese nneɛma ɛkɔ so wɔnom no ano ɛyɛ ayɛ den ɛyɛ agyensɛm nti ɛna wɔde adesɛdeɛ ɛto IGP ani mu sɛ wɔnhwɛ no wɔnyina ahomabɔ mu akyem so aduro ne mmɔnten so na nkɔfo wɔyɛ de bi ama afa ne afa ntɛm titiriw ne yɛbra yɛbɛto abɛn yɛsrɛ sɛ bosome mai ɛbɛfa ne ntoma pɛ fira yɛmpɛ sɛ nana ɔwora de kuma yɛtu no ɔbɛsan ba kurom ha abɛkyerɛ biribi ɔba ha na de ntɔkɔ ɛba ɛsrɛ ban sɛ aduru abato ɔbrɛ so ɔmonhwɛ ɔmbuto abrante ne di ma yɛkoma nto yɛm krata yɛ kita mi ɛyɛ violent bench violent a aprosifo de ma yɛn court grant de ma yɛ sɛ yɛmfa nche ɛyɛ wɔhene ne ne mmeranteɛ bi edi n'akyi ɛbɛ afi ha bɛdi aturuturu asɛm panimfoɔ sɛ asɛm a danseɛ ne wɔn yɛtwa ho ɛde yɛ danseɛ ɔmo bɛ afi ha bɛborɔ ɔba ahema ne n'abusua pani ɛne yɛn adehyeɛ nyame amoa yɛn a nanka sɛbe nanka etuo kan yɛ mu bi ɛma yɛwu yɛ abranteɛ bi afrɛ no yɛ afrempɔn bae sɛ ɔbɛgye yɛn ɔmo di tuo n'abena bɔ ne tirim nyame nkwa anka abranteɛ ne wu yɛ ɛnam so ɛne nyame kɛhwere ne nkwa apolisifoɔ ne asogyafoɔ ba akuro yim sɛ ɔmo bɛpata ntɔkwa no ɛnenam so na ɛyɛ ɔhene dada ɔwura gyekum no odwane firi bosomi ahemfie nti yɛka kyɛ na nadue yɛn yɛkɔnya no ayamatem ho akɔnya yɛnyɛ CPP foɔ yɛmatem ho akɔnya Kwame Nkrumah abɛkye yɛn hene ɛna kɔde ne kɔ kyikyɛ bi hekyi ɔ bosome ma hene adɔbɔ bia bɔbɔ bia no yɛhia no aseɛ sɛ nanado ane bayambia regional minister sɛ wonim na wo makyɛ bi hen asoso yɛ so ane adukwane a yɛapɔm no a wɔde ghost names ɛyɛ adwuma no ɔba bɛkyɛ bosome a asɛm bɛsi nti mesrɛ mpanimfoɔ ɛdu abatoɔ brɛ ɛdu abatoɔ brɛ nti mesrɛ mpanimfoɔ asɛm yi baomia ɛne nanado mesrɛ wɔn hwɛ asɛm no wɔn nkama me na nyɛ saa wɔhene deɛ yɛtwa no so dwan yɛni nia nsɛnkaeɛ bia wɔ kuro dua yi wɔso wɔ ɔba kuro dua yi abɛyɛ meeting wɔ ha yɛmpa ne kuro asɛm bia yɛmpa kaskasa bia yɛni nia asɛm bia na ɔma ha Ora Martin Ewuku eka Tim Kuda eho na kyesa Shama da bato mpeso aso penya wogya kwanten kro na wawe se omanfo na wa Shama beto abade ama no no akopiem ewo mamra hye bedwafie na no Ora Martin udi atodwa ya wo chemu ede akyese Ashama empuntu sem ewo fom ni nyina etwa kokogina mpanifo ya woto abade ma won so won komra hye bedwafie na won kolobi enema emfa emra no ya de se ya one more ensem kaye ne won lobbying skills no ewo fom wo kyerɛ ononyamfo yes no be ya mprempre wono yamra hyebedwani ewa Shama abato mpeso no so no wo hu bibiara wa ye nti bra na so sa Shamafo eda no wani na wopɛ kwantem kro na wonya no mugidie no kopie mo mamra hye bedwafie Ebra wobontoa na wopa Beni Gaddafi kuda ya wogina kontenkro aprema sebedwa akonwa no ewo Shama abato mpeso so no embeni kire mu se papa yi Ashama akronim ene ewo no enti Ashama ani di hye kan ya kyerese wote Ashama akro no hawe ewo mu nyina ase owura Ewuku ya wopa hontoma kyerese se woto aba no ema Era Adams Gaddafi a yade so betwi bunto ede abra Ashama fo papa wo so hwe Ashama akro no abo asesare se de mabu no agye gu wo mu a bonfo sem ahodo ye ekoso nyina no dodo no a wo kyerese Ashama akro ni de wa hwe ya esanse ye to ababoni nti embase bedwe fiefo Yera MS Nogbe wokotrend CTV mu omo brebia afa ma wo mo Justice Kid Esel NPP wono so abegyina mu apre wo mu ntime moa na Yera Gaddafi kwa yade so bebo atwuma eniti wono na kyerese wo ye babunu ya na adwene ngina so ya wote babunu no ase a wo sere babunu se wonyi twi anye trada na wontu hu mu medina ti se ba ya obetumi akogye abenwa no na otu wo mu edo ma ba kohwe nkwa Kuda ye businessman wa Shama ha o wabua families bebre wabie companies wabua nkwala bebre wa Shama ha enti aduru mra e wase enya obi oya Shama ni a obegina
what you say obejina no atimi aboaboa ya no I mean atimi mama ka say mentro Ghana ha nyina no Ashama is the third or the second largest constituency in our electoral in our elections. The piano Ashama no matwa ya bo ni nyina ne say you need to set your priority. Say your MP no ti Ashama onuma Ashama odidu Ashama oda Ashama ye niema ni mu bi na nya se bi e babo ntin sesi a what you say kasamafo edema yewra kuda tuati domi yewra Tony Aheto enso de to so ya wo kire say wasi emma no odo breast cancer is on the rise every year omutimi voti mana obeye giant ye can say medical screening for the ladies to check their breasts and all that. Our market is congested, as you can see. He wants to come and then make sure that he widen the place, give the women space and all that. And so Ashaman is suffering. We have an MP whose message is that his mother is not in the kitchen. Now your mother is not in the kitchen. It's an admission that you have failed the people of Ashaman. And so the MP is telling us that God forbid, Baumia Winia, let's just say for the next 4 years, no, Ashaman will see no development. And our question to him is that what is his plan B? Why is he going to parliament? So sini mami ni kitchen on free kitchen ho na obia obetimi aba kitchen ho and make sure say obenu aduane ma obi edi mo. Then we get it. Oba pani ya wodi kudachi mami Rosinati wono so say tim kuda waboa wo papa anhihie egu akwam a wode ba no anka wono ba tan say ngonya de wo ye no nkodi kudachi so asitra no enkoyi emaye nyama nyina ya basa lo na wo kodi krampo na interest daso no ontimi fa anya adwuma no nye den enhoso onhyɛ da nim MPF a wobɛka sɛ bibi ne amede kɔto nanim sɛ sɛ bia mmoa bi bɛfi baabi aba na ɔmo de aboa daabi nanso yɛ papa koda ɔnyɛ MP nanso no ɔtie yɛ so wode yɛ so kɔ ne hɔ nko a ɔntimi nyɛ kura mpo a kakra obɛtumi ayɛ a wo so w'ani bɛsɔ no ɔyɛ nti no yɛwɔ ne mu gyidie sɛ yɛdi n'akyi na yɛpotima no nso na ɔbɛyɛ MP a yɛnim ne fie ɛnyɛ afɛ de bɛkɔfa fikyire ɛnyɛ afɛ na security bi bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔni hɔ anaasɛ ni se I was here for the Druso, a CTV Kasiepo. Ajadi edisi kasemu Kasiepo enie na International Monetary Fund IMF ya de se wo men yakwa kopie mu e wo no mo na yakopie mu wonom no e ya de ya gisika botene ahodo bie na ya de aso wo man no asan de abo man no ho ebra edam so ama waswafo ya wo no e ne hwe yesika sam so Dr. Mohammed Amin Adam e de atoja ya wo kyeremu di ache se IMF board no ene won akọ antiase apamu a webe bronya bosome de toso bi no 2nd December 2024 hwɛ ne mu kwan ɛsɛ wobetumi ɛno wadidi nkomo no review Ghana third program no na watumi hwɛ sɛ wodi sika botene be sɛ $360 million ɛbɛsa ka dada hodo ya wode ama yɛn ho ɛwɔ ɛhɔ ɛnom hɔ wɔkyeremu a ɛne wɔne ɛyɛ IMF mpanyifo no ɛkɔ staff level agreement ɛyɛ June busumi ne mu ɛwɔ afie emu ɛwɔ no mu a owa rehemu pa se wo hwe sede eniema esifate ne wo man no sikasem sede enyini ene sede sika wodo a wogi free IMF no eboa no a na ache so wa rehemu se World Bank IMF ebeka bomu na wode eye $360 million asa ababe yen ho ebimu Dr. Amin Adam ede atuja bra na ache so owo Washington DC bra na wodidi enkoma wodo a wo che se eniema enyina betumi akoyi we bra IMF esa de sika botini de adom omei engineer the CTV Kasiepo no eko ne kokkrabo mu anesa ne adu so ye twapo ne akwamanfo kroso
Mo exercise any Israel man no buafu ba ye before wo buafu nyina no wo buafu United Nations Relief Agency ye ne wabebo won sese e wo eye wo man no emu na wo behwe amane mako ade ntia Israel for ebuafu nyina no wogidie pa ese enei sa Relief Agency no wo manfo ne adwumayefo e wo mu bie no e ya de se wo mo ene Palestine for ene chese Hamas for ne kwaku ahodo bia woni wono mo enka e wo twakan no nam so entia enei ambassador edema United Nations Danny Danson e de atodwa wo chemu dia chese Israel e bekoso ne UN e di ensa wo akon wo bo se be ye niema e bekoyie. October, the Israeli Knesset adopted 2 laws on UNRWA, forbidding Israeli state officials from contact with UNRWA or its representatives, and prohibiting UNRWA operations within what is referred to as the sovereign territory of the State of Israel. These developments risk the collapse of UNRWA's operational across the occupied Palestinian territory and severely undermine humanitarian operations in Gaza, which rely on UNRWA. These bills are set to go into effect in 90 days. The right of Palestinian refugees were set out in a General Assembly resolution that predates the creation of UNRWA. Unilateral steps, such as legislation, which seeks to not only undermine UN mandate work, but threaten to further set back a political resolution to the conflict on the basis of UN resolutions and international law, must be avoided. We will continue to work with the UN. We will continue to work with UN organs who are focused on humanitarian assistance to the Palestinians, but not in terrorism. We are proving that that's pure terrorism. You have WHO, UNICEF, World Food Programme, dozens of NGOs that operate today in Gaza. We will continue to work with them, but we will not continue to work with UNRWA after what we just exposed. If UNRWA is unable to operate, it would likely see the collapse of the humanitarian system in Gaza. UNICEF would become effectively unable to distribute life-saving supplies. Here I'm talking vaccines, I'm talking winter clothes, I'm talking hygiene kits, health kits, water and sanitation, RUTF on malnutrition, and we know, again, we're knocking on the door of famine, and all range of nutrition supply. Awuziana hana brema kwan na ye de awia from CTV Kasiepo ya yensakan ye ewo CTV Ghana's #1 television so no ye de nyina esie na yakọ anyway Kasiepo ni chencha aka nyina so ye de beba seda enko enfama wo a wonya adaje ehwe ye ne obibia wo bo aye midi e de achenkwa na me no masio bremu wo de hye kronkron na Akwasi Appiah ema wo mu ene hye